The IMF, the European Commission, and high-level representatives of ministries of finance and tax administrations from Southeast European countries met on June 5, 2018 in Ljubljana, Slovenia, at the annual coordination meeting in the framework of EU-funded Capacity Development Programme, Strengthening Economic Governance and Public Financial Management. Representatives of finance ministries and tax administration from 6 countries would take part on the programme, explained their institutions' reform priorities and progress as a result of cooperation in the programme. I'm glad to see that the results that have been achieved so far has been remarkable, starting from the legal changes to the strengthening of capacities in many of the public finance management areas, from the fiscal planning actually to the budget preparation, financial management control, and all those pillars actually that we have set up in our strategies, with the great help actually of our key partners actually. And we are probably entering a sort of delicate stage where this reform require a bit actually of momentum drive actually to the next round, that I'm quite glad to see. It is still very good actually to see that different countries, including Albania, are sharing through them actually some of the lesson learned actually, and their experiences actually, to help each other to keep these reforms going. Regarding reforms which are in the way in the Bosnia and Herzegovina, the most important is public finance management, implementation strategy of public finance management, and different activities regarding implementation the strategy. This public finance management strategy actually is part of the reform agenda, which adopted by the different level authorities in Bosnia and Herzegovina, by the Council of Ministers and entities governments, and also canton governments. And it will be very useful for after implementation, for improvement our finance, only for Ministry of Finance, also for tax administration in regarding improvement of collection of the tax for financing institutions on different level. As the Ministry of Finance, as a budget department of Kosovo, we are engaged in reforms in public financial management, and the focus is mainly in the area of strategic planning, in the legislative framework, in the coordination with different stakeholders, and in transparency. Related to strategic planning, we are working on the issue of rationalizing the sectoral strategies, linking it with national development strategy, and transforming those objectives in concrete measures and then in numbers in the budget, and of course closing the whole cycles in implementation of the budget, monitoring and evaluation, so that we have feedback. On a legislative framework, we are working on 3 sub-legal acts, on 3 administrative instructions, 1 on definition of capital projects, 1 on selection criteria of capital projects, and 1 on transfers and reallocations. So the VAIs will support the budgeting process, will limit the discretionary policies, will support the linking of selection of projects with national development strategy, and of course will help smoothly the implementation of the budget. With regard to coordination, we work very closely with IMF and also other donors such as GIZ on implementation of these reforms. We have had very concrete support in PIMA report in providing recommendations and support to implement those recommendations. Управата за јавни приходи во Република Македонија се стреми да биде дел од модернизацијата, со тоа што го фаќа патот за унапредување на своите позиции, да ги согледува истовремено и европските искуства споредбени. Можам да порачам само дека имаме крупни 3 проекти, односно реформски процеси. Едниот во една фаза го завршивме, станува збор за реформата за персоналниот данок на доход, а веќе втората фаза ќе почне да се применува од 1.1.2019 година.
односно во име на сите граѓани и физички лица во Република Македонија, Управата за јавни приходи ќе поднесува годишни даночни пријави на нивно верификување или пак на нивна корекција, што представува еден исчекор напред. Исто така, процесот реинженеринг, кој што е преку ИПА проект финансиран, представува еден збир на сите процеси во Управата за јавни приходи, еден сублимат со цел да се олесни и работењето на управата, меѓутоа да им олесниме и на даночните обврзници. Со скенирање на процесите, автоматски ќе сакаме да се стремиме повеќе да бидеме во електронска верзија, да ги промовираме сите процеси и да ја заборавиме хартијата. И трета битна работа е што го имаме РЕС системот, односно еден вид на детерминирање на ризик фактори кај соодветни даночни обврзници. Оние даночни обврзници кои што се даночни затајувачи, да успееме да ги утврдиме кои се со цел да не прават нелојална конкуренција на сите оние останати даночни обврзници кои што редовно се го плаќаат својот данок. А врз основа на тоа и да ја разбудиме даночната свест кај сите. Jer je Poreska uprava Crne Gore početkom 2016. godine krenula u ozbiljne reformske procese koji su bili neophodni s obzirom da želimo da budemo članovi Europske unije i da je neophodno da kroz reformu Poreske uprave implementiramo najbolje standarde i najbolje iskustva. I zaista mogu da kažem da smo tokom ove 2,5 godine saradnje sa MMF-om imali snažnu podršku kroz 10 misija MMF-a i kroz 18 misija koje ćemo imati u naredne 3 godine. Zaista smo na pravi način kroz jednu vrlo dobru dijagnostiku od strane tada misije MMF-a krajem 2015. godine prepoznali koji su to reformski iskoraci, odnosno koje su to neophodne promjene koje treba da se realizuju u Poreskoj upravi Crne Gore. Dobili smo i vrlo kvalitetne preporuke i zaista mi smo tokom 16. i 17. godine vrlo posvećeno radili na implementaciji tih preporuka, unaprijedili poslovne procese i naravno u zvaničnom izvještaju MMF-a je konstatovano da je Poreska uprava Crne Gore napravila značajan iskorak u svim poslovnim procesima, a posebno je impresivan zaokret u dijelu smanjenja poreskog duga. Naravno da smo kroz jednu ovakvu saradnju imali prilike da vidimo najbolja iskustva iz Evrope i okruženja i danas je Poreska uprava Crne Gore zaista u punom reformskom zamahu. Mi smo potpuno obnovili našu organizacionu šemu, imamo 11 novih organizacionih cjelina, imamo mogućnost da edukujemo kadar, imamo mogućnost da kroz saradnju sa Poreskom upravom Španije radimo na zakonskom okviru, odnosno harmonizaciji pravnih propisa. Trenutno realizujemo jedan vrlo značajan projekat vrijedan 14 milijuna eura vezano za novi informacioni sistem. Također krećemo sa elektronskom fiskalizacijom i zaista mogu da kažem da smo tokom ove 2,5-3 godine u konstantnom saradnji sa MMF-om imali prilike da, kao što sam rekao, u značajnoj mjeri unaprijedimo poslovne procese i naravno prepoznamo ključne indikatore za dalji napredak. Ako sam kazao da u naredne 3 godine očekujemo 18 tada misija, vrlo smo dobro zajedno sa ekspertima MMF-a prepoznali koji su to naši ključni prioriteti i u tom pravcu već preuzimamo značajne mjere. Poreska uprava Republike Srbije, kao i većina poreskih uprava u zemljama u okruženju, se prolazi kroz period transformacije, gde se nadamo da ćemo stvoriti takve uslove da ona efikasnije, racionalnije postupa u svakodnevnom životu i u kontaktu sa poreskim obveznicima. Kolika je važnost transformacije poreske uprave svedoči i činjenica da je vlada donela zaključak kojim je utvrđen program transformacije poreske uprave koji traje od 2018. do 2023. godine. Dva glavna segmenta u tom programu transformacije jesu nov pristup poreskim obveznicima koji je zasnovan na partnerskom i klijentskom odnosu i formiranje jednog odeljenja koji će se baviti strateškim rizikom koji će pružiti odgovore na pitanja zbog čega se određena grupacija poreskih obveznika ponaša na odgovarajući način i ponuditi naravno rešenja na
ta pitanja. Kao posljedica strateškog analiziranja na makroplanu države Republike Srbije donose se operativni planovi koji kasnije vode do konkretnih poreskih obveznika za kontrolu. Ono čemu se mi nadamo jeste stvaranje takvih uslova gde će poreski obveznici dobrovoljno poštovati propise, ispunjavati svoje obaveze, znajući da time čine dobro i sebi i društvu u celini. During the meeting, representatives of the IMF, European Commission and participating countries discussed the achieved progress, the proposed work plan for the upcoming year, and their medium-term priorities. We went over the achievements they have had in the public financial management and the strategies in which we have been playing a leading role in supporting the implementation of the reforms in very different topics and areas that are covered by public financial management. One area that has picked up very significantly is infrastructure governance, and in that the role of tools such as the PIMA, the Public Investment Management Assessment, or the PIFRAM that deals with PPPs. These are very important for the region because they are doing large infrastructure investments, and these tools help them strengthen the infrastructure governance and help them implement in a sequence manner the different reforms they have to do. It was also a very good opportunity to take stock of what has been achieved and discuss what is going to be done in the next phase of the project, which is going to have 3 years of continuous committed work with support from the European Commission, the IMF, and obviously led by the countries with their ownership and their implementation force. The meeting was an opportunity for countries to exchange experience and openly discuss what works well and what are the practical lessons learnt in the process of strengthening tax administrations and public financial management operations. It also highlighted the importance of strong regional cooperation. It is important that the technical expertise of the IMF is matched together with the political context and the enlargement perspective brought in by the Commission, and that the Western Balkan countries are also working really in that context. And it also showed very clearly how engaged and committed the Western Balkan countries were. And the tax administrations were very much open and transparent about their contributions. What it also reflected, and this is something that we had also heard as compared to meetings last year and 2 years ago, is that they were much more networking and that they were much more engaging with each other, realizing that they have very similar problems at home and realizing that they have to reach out to each other and really have a cooperation, also a regional cooperation. The meeting was facilitated by the CEF, who provide learning programs and physical and online spaces for regional experts to learn and connect, and serves as a regional hub for the IMF's technical assistance. IMF technical assistance advisors, they use CEF as a hub for their technical assistance missions. They contribute to many CEF learning events, and they get informed from these learning events. At the same time, they use their technical assistance missions to inform our learning initiatives, which means that our learning initiatives benefit from IMF technical assistance missions.